Wow. Napenda kuwakaribisheni tena leo katika show moto, na tunajitosa katika mada ambayo ni muhimu sana siku ya leo. Na mara nyingi katika jamii zetu na wengine ni changamoto. Lakini leo tunataka kuileta parwanja na kuzungumza ili tuweze kutia moyo. Leo tunazungumzia kuhusu positive mindset ama mawazo chanya. Wale kidogo Kiswahili inawatia changamoto, basi wacha tuseme mawazo mazuri. Kwa hivyo karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Huyu ni Bazuu ambaye mnampenda sana, na leo tuna mwalimu wetu mwalimu Eliud ambaye ana tajriba ya hali ya juu katika ushauri na saha, na leo atakuja atatuelezea kinago ubaga ni nini hasa kuwa na positive mind ama kuwa na mawazo chanya. Katika dunia hii ambayo tunaishi, tuna changamoto chungu nzima. Kama wewe hauna maneno, basi unaletewa ni wengine maneno. Na najifunza Thomas Edison ambaye aliweza kuvumbua hii taa ambayo tunaona. Alitengeneza taa takriban 999. Na taa 1000 ndio iliwaka. Na kukakuwa na mtangazaji ambaye ni mcheshi, akaenda kumhoji, akamuuliza, unaweza sema namna gani? Wakati alipewa kipaza sauti akasema kwamba nimejifunza mara 999 ambavyo taa haiwezi waka. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo ningependa tuweze kutembea nayo siku ya leo tunapozungumzia kuhusu mawazo chanya. Na ningependa kumkaribisha mwalimu wetu Eliud aweze kuwasalimia. Tumemaliza juma moja, atuambie juma ilikuwa namna gani, alafu ndio tuweze sasa kuingia kwa show ambao najua leo imewaka moto kama pasi. Karibu. Asante sana Bazuu. Na siku moja mtazamaji, ile siku mtasikia nimelazwa hospitalini, mjue Bazuu is to blame because sometimes huwa anatunyorosha mistari hapa ya Kiswahili. Hai, siku moja tutaumizwa huko. You know, tumechanjwa, tumefanya nini? But karibu sana mtazamaji siku ya leo. My name is Eliud. I'm a counseling psychologist. I'm also the founder of Mindnest Counseling Organization. And today we are here. We are talking about positive mindset. We want to start off this year with the right mindset. Because as we say, attitude determines your altitude. Yes, and the only limits that we have in this life are the only limits that we set for ourselves. Sometimes people say that the sky is the limit, but it's not. It's the lower limit. Watu walienda kwa moon, kwa mwezi kitambo sana. So now the only thing that can limit you is not the sky, but your perception and your mindset. Karibu sana daktari, mshauri na saha kwa kipindi cha leo. Show leo ni nzuri sana, kwa hivyo wewe kama ni mgeni, jaribu uweze kusambazia hata na wengine, na kama wewe ni mgeni, jaribu kufinya subscription na pia ufinya notification bell, ndio wakati tunapoleta show kali kama hizi, basi unakuwa ni wa kwanza, haupati kutoka kwa wengine, wewe tayari ushapata hilo jambo. Kwa hivyo nataka kurejea kwa Daktari Eliud aweze kutuelezea, yani kwa ufupi, kwa ule mtu ambaye labda amechanganyikiwa, Kiswahili labda imekuwa changamoto, na pia hiyo mindset anashindwa na watu wanajaribu kusema nini, ndio aweze kutuelezea kwa lugha ambayo tutaweza kuelewa. Na ningependa kukaribisha hizi uweze kutuelezea mindset ni nini. All right, asante sana Bazuu. So when we are talking about mindset, the first thing that you find in the word mindset is the word mind. I think most people are familiar with the word mind, with the term mind, because mind and brain is what confuses people sometimes. Brain is the physical matter that you can see. Hiyo inakaa kama idomi kwa kichwa. Kuna tofauti ya akili na ubongo. Yes. So when you're talking about brain is the physical matter. That's inside your skull. That's the brain. When you're talking about the mind, we are talking about something that is not visible. Now, inside the brain, there's the mind now. The mind now consists of the attitudes, the perceptions, the emotions, the feelings, and so many other things. When we are talking about mindset, the first thing is mind, I've briefly explained. The other thing is set. We all know what is to set. To set is to
to put in a specific way or in a certain way. So when we are talking about mindset, we are talking about how you perceive things, how you see things, how you interpret life and reality, circumstances and situations in your life. So perception is what brings the difference between people, because we are limited by our perception, by how much we can see. Because for example, Bazuu, tukiweza toka nawe hapa nje, and then I tell you, I just want you to look into, Wagaria South, South, Wagaria South, and then tell me how far you can be able to see. And then you can tell me, the farthest I can see, there is a certain building over there, and then you are going to measure and we are going to realize that you have already been able to see maybe 5 kilometers or 10 kilometers. But that does not mean that beyond what you can see, that's the end of the world. That Bazuu has already been able to see up to here. So beyond that, yes, beyond that there's nothing else. The reality is, you can only see as far as your perception or your sight can enable you to see. If you take a microscope or hizi zingine watu wanaenda nazo kwa animal orphanage, binoculars. So if you take a binoculars, probably you can be able to see an extra 10 kilometers or 20 kilometers. So if we can be able to change how we see things, we are actually going to realize that the things we are seeing are going to change. Because the moment you change how you change how you look at things, the things you're looking at changes. And the problem is with most people is that they are waiting for things to change and they want to remain the same. You want the same person to have a different life, but that cannot happen. Only a different you can have a different life. If you are always going to be the same person, you are always going to be in the same position, experiencing the same reality, experiencing the same things. So we are looking at a very, very important aspect of even prosperity. As being able to shape our reality, as being able to change the kind of a life that we live. Because the moment you're able to fix your mind in a way that you interpret things in the right way. By right way, I mean every interpretation of an experience is working for you. Because there's one person, for example, who is going to, let me give you a good example as we conclude on the definition part of it. We all went through COVID. We all experienced COVID in 2020. COVID happened to us all. The moment COVID happened and there was lockdown, everybody has to stay indoor. There's a group of people who said, now this is an opportunity for us to get rich. Wakasema tumeambiwa tukae kwa nyumba, hatuna shida sisi. Let's go in the house and then let's think about what we are going to do or we are in the house. And that is where now you find most of the content creators wenye wanajulikana saa hii sana, majority of them waliweza kubobea wakati huo. Exactly, during the COVID-19. There's another group of people who said now sasa tumefugiwa, sasa serikali mnataka tukule aje, mnataka tukule nini, sasa mtaharibu ndoa zetu, mtaharibu biashara zetu, mnataka kutumaliza, serikali ingilia kati. Hawa watu, majority of them they are depressed. Majority of them biashara zao ziliharibika. Majority of them whatever they thought was going to happen to them actually happened. COVID happened to everybody. But by the end of the day, those who saw an opportunity in COVID, they are the COVID billionaires and millionaires. Those who saw a problem in COVID, they are divorced, depressed, stressed, and right now living in poverty. So it's not about what comes to you. It's about what you do with what comes to you that matters and makes a difference in your life. So in a broad perspective, that is what we can say mindset is. Asante. Mtazamaji, ningependa tu kukuelezea kwamba mshauri nasaha ameweza kutukuzungumzia kwa muktasari tu mambo yale ambayo tunazungumzia leo, mada ikiwa ni positive mindset ama kwa lugha ya Kiswahili ni mawazo chanya, mtazamo chanya. Na ningependa labda tu kuzungumza tu kidogo ni kwamba kwa yule labda ameingia kuchelewa, ni kwamba kwa glass, ukiwa na glass ya maji na umeijaza nusu, wengi ukiuliza labda wale ambao wamekuzingira waulize hii glasi, hebu tufafanulie tu ama useme tu jambo lolote kuhusu hii glasi. Ule mtu ambaye ana mawazo chanya
ama mawazo mazuri, atasema hiyo glass imejaa nusu. Lakini kwa ule ambaye ako na negative mindset, atasema hiyo glass haijajaa nusu. Kwa hivyo kuna huo utofauti. Najaribu kusema nini? Mtu yule ambaye ako na positive mindset atasema it is half full. Lakini yule ambaye ako na negative mindset atasema this glass is half empty. Kwa hivyo yule ambaye anasema half empty huwa na changamoto nyingi sana sababu katika maisha yake anaangaliaga ile hali ya udhaifu ama kukosa. Na hiyo inakuwa ni changamoto hata kwa afya zetu, na najua mwalimu na saa Eliud ataweza kuzungumzia tukifikia pale mwisho. Lakini sasa nataka nirejee kwake na nataka atupatie njia, practical ways ambazo tunaweza tufanye, sababu hili jambo halitoki tu kutoka mahali. Lazima uwe unachukua hatua na uzoefu fulani. Kama mambo fulani kama hauyafanyi, basi hiyo positive mindset hawezi kuwa nayo. Na ndio leo tutazungumzia, aweze kutuelezea ni njia, practical ways ambazo tunaweza anza hatua, na hasa sasa ikiwa bado mwaka ungali mbichi. Na vile ambavyo ungali mbichi, basi itakuwa ni vyema wewe uweze kufanya maamuzi, na ndio ikifikia mwisho wa mwaka unaweza sasa chini na ukadirie yale ambao umefanya wakati ulipokuwa umebadilisha na kuwa na positive mindset. So karibu uweze kutupatia hizo njia 5 ambazo mtu anaweza kuchukua na imsaidia kuwa na positive mindset ama mawazo ama mtazamo chanya. Karibu. Naam. There's level of mindset. There are levels of mindset. And everything grows and matures and advances with time. For example, what you said about the grass. Somebody with a negative mindset is going to say the grass is half empty. Somebody with a positive mindset is going to say that the grass is half full. Let me shock you with something else. Someone with an advanced level of mindset is actually going to tell you that that grass is actually totally full. Why? Because the grass is half full of water and the remaining half of the grass is full of air. You see? That's that level of mindset. The fourth level of mindset, there's someone who is going to tell you actually there's no grass. Why? Because if you scratch, kuvuja na Kiingereza inapotea, crush, not scratch, crush. If you crush the grass to the tiniest particle, you're actually going to realize that the tiniest particle that you can crush the grass is actually made of nothing. It's actually made of protons and neutrons and air and nothing. So somebody who is at a high level of awareness and mindset, yes, huyo sasa hapo juu kabisa atakwambia there is actually nothing. You see? So when we are talking about mindset is something that you can be able to grow. It's something that you can be able to shape. It's something that you can be able to nurture within you. And that is why I'm briefly going to mention the 5 key things that you need to do for you to be able to cultivate a positive mindset in your life. Number 1, gratitude. The power of gratitude cannot be explained in a single show. Hapa hatuwezi maliza kuongea about the power of gratitude, because gratitude is one of the most powerful thing that you can have in your life. And that is why I always tell people that if when you are praying, the only thing you say is thank you, you have prayed enough. If you have prayed and you have not said thank you at all, you've said nothing. Because gratitude is the power, is the force that draw more of what you are grateful about to you. Because what you thank about, you bring about. When you are thankful about something, God gives you more things to be thankful about. When you complain about something, God gives you more things to complain about. Because huyu jamaa si anapenda kucomplain, chukua ingine. Ongeza sauti, chukua ingine. So when you are grateful, you open the doors for bigger, better and much greater things. Number 2, affirmations. When we talk about affirmations,
because after mentioning them, I think we'll go back to each and every one so that we can expound them a little bit deeper. Affirmations. When you talk about affirmations, most people think that it is standing in a mirror and saying, I am beautiful, I am handsome, I am wonderfully made, I am courageous. That's waste of time and waste of energy, and there's nothing into that. When we talk about affirmations, we are talking about self-talk. Because the most powerful thing that influences the lives of most people is the conversations they have within themselves. Because the conversations you are having with yourself impacts your life more significantly than the conversations you are having with other people. Because if, for example, today I tell you you look like a snake, and then you agree with me, and then you kill yourself, or you hate yourself, most of you are going to say, I hate myself because Eliud told me I look like a snake. Why did you agree with me? You are hating yourself, not because I said you are a snake, but because after I told you you are a snake, you said, for sure I am a snake. But if you said, I am not a snake, nothing would have happened. Self-talks are very important. I'm going to expound a little bit on that. The other thing that you can do to be able to have a positive mindset is mindfulness. When we are talking about mindfulness, we are talking about being selective of the things that you are thinking about, being very careful and watchful of the conversations that are happening within your mind. Because every single day, the viewer looking at me, yes, you have on average 60 to 70,000 thoughts. 60 to 70,000 thoughts every 24 hours. Unfortunately to most people, 45,000 of the thoughts that they have every day are negative thoughts. And that's what creates the negative life that you are living. And that is what creates the unpleasant life that you are living, that life that you don't like, that life that you hate so much. Bazoo, I've mentioned 3. Yes. Kichwago, nikumbusha hizo zingine. Hizo zingine ni self compassion. Good self compassion. Na kuzingirwa na watu ambao wanazungumza mambo ambayo ni mapotofu. That's what I love about you, because you always there to remind me what I forget. The fourth thing is practicing kindness. Being kind to yourself. There are so many people who are so nice to other people, so caring to other people, so loving to other people, but they do none of those things to themselves. You care so much about everybody, nobody cares about you. You yourself, you don't care about yourself. You treat other people so nicely. You talk to other people with a very soft sound, with a very motivating voice, with a very encouraging conversation. But when you lock yourself in the room, you tell yourself how useless you are. So you need to be compassionate to yourself. You need to be kind to yourself for you to be able to have a positive mindset. And the fifth thing, which we'll be expounding more on, is surrounding yourself with positive relationships. So anybody who surrounds you, you need to be very selective. You need to make sure that you are surrounded by the right people. Because it's true that if you show me 5 of your friends, I'm going to tell you exactly who you are. True. Because you are an average of those. So if you want to change your mindset, also you need to be careful about who is feeding you with the right information, who is misleading you, the closest friends, who is backbiting you, who is guiding you in the right paths. So you need to be careful about who is surrounding you. Because Kikuracho, kinguoni mwako. Yoyo sasa. Mtazamaji, umesikia kutoka mshauri nasaha wetu, na ameweza kutukadiria na kutupatia orodha ya mambo 5 ambao ni vyema tuelewe kwamba tukiyazingatia na kuyatilia manani, basi itaweza kuwa ni rahisi sana kuweza kuwa katika ile hali ya kuweza kuwa na mtazamo chanya kwa yale mambo. Tuelewe kwamba katika dunia hii changamoto ni chungu nzima, lakini hiyo si sababu ya kufanya wewe ukae pale pale. Ndio sababu ya kukufanya pia uwe na bidii. Na amezungumzia mambo ambao ni ya kawaida, tunaona kama ya kawaida. Kwa mfano, ameanza na kusema kwamba tuwe watu wepesi wa kutoa shukrani. Na wengine ni vigumu sana. Watu wengi, hata najua wengine wananitazama hapo, wamejipata katika hiyo hali.
unafanya bidii, hata labda ulitafutia mtu kazi, na wakati alikuwa akitafuta kazi alikuwa na kutafuta kwa udi na uvumba, lakini wakati alipopata hiyo kazi sasa inageuka inakuwa ni wewe, ni kama wewe ndio ulikuwa unatafuta kazi. Hana ile hali ya kutoa shukrani. Na tumeelezewa ni mshauri na saa kwamba wakati unakuwa na udhaifu kama huo, basi hata katika hali ya kiroho inakuwa kwamba wewe ni kama wale wana wa Israeli walifanywa mambo makubwa ni Mwenyezi Mungu, lakini yao ilikuwa ni kunungunika na kuuliza maswali kila wakati. Jambo lingine amesema ni affirmations. Ni vyema kweli tuweze kuwa tunajitia moyo, na ni kwa kukumbuka yale mambo mazuri ambayo tumefanya. Na tunapokumbuka haya mazuri, kama kwa mfano labda wewe ni shabiki fulani wa timu fulani na labda imeshinda, unakumbuka si siku ile inafungwa, sasa wewe unakatalia tu wakati mahali imefungwa. Kumbuka siku zile zingine ilikuwa inaweza kufunga. Alafu ya pili, ya tatu ni kwamba tuweze kujizungumzia mambo mazuri katika fikra zetu. Tusikae tu kila wakati tunafikiria mambo mapotofu. Watu wengi sana fikra zao zinapitwa na mambo ambayo si ya kufurahisha. Ni mambo hata ukimwangalia kwa uso wake unaona kwamba huyu ameandikwa huzuni. Hii ni vyema tuweze kubadilisha mambo kama hayo. Na pia watu wale wanatuzingira ni watu aina gani? Watu wana marafiki kila saa mtu anakuambia wewe si msupu, wewe utoshi mboga, mambo kama hayo. Yanapokuingia yanafanya hata afya yako itaathirika, na tutazungumzia kuhusu hayo mambo. Kwa hivyo ni hayo mambo matano, na nakutaka kurejelea tena kwa mshauri nasaha aweze kutuambia, anze na kutoa shukrani. Umuhimu wake ni nini? Gratitude is very important. And I want to say something about because I'm smiling when you're saying that kuna mtu ameabua atoshi boga. So please, our dear viewer, if someone ever tells you kwamba utoshi boga, mwambie excuse me, ni ugali yako mingi. Si ati sitoshi boga, ni ugali yako mingi. Ugali ndio umeleta mingi, sasa kama ungeleta ugali yenye inatoshana na boga zangu, tungekula na tushimbe. So si ati utoshi boga. Mwenye anakuja na ugali ndiye analeta ugali mingi. Gratitude is very, very important. The power of gratitude. I want to tell you something. The power of gratitude is the power that multiplies. It's the multiplying power in this universe. I want to give you a perfect example of how powerful gratitude is. Cool. One day, our friend Jesus was somewhere in the wilderness. Yes. And after he preached to, actually, the other day that I was talking to a friend, and then he asked me, Eliud, is the name Eliud in the Bible? And I was like, why not? How else would I be a Christian? And so tuangalia, so tukaangalia tukapata pale kwa genealogy ya Jesus. So around the fifth generation before hapo uko. So akapata kumbe jina yangu iko hapo. So now akaanza kuniita babu ya Yesu. Mimi niko. So I would say that Jesus, sasa Jesus ni grandson wako, something like that. So when Jesus was in the wilderness, and after he concluded talking to the multitude, the disciples came to him and told him, Yesu, inakaa ni kama watu wako na njaa. Na unajua watu wakiwa na njaa ni wakali sana. So we need to feed these guys before they leave this wilderness. So what are we going to do? And sasa mnaniuliza mimi, I don't have any food. And then the guys were like, no, there's a boy over there who has 5 breads and 2 fish. Which one was which? Is it 2 breads? Ilikuwa nini? Samaki walikuwa wawili. 2 fish and 5 breads. Ndio mambo unaongea juu ya ugali na mboga itoshi. Inakusumbua kichwa. Bana, ni hivyo, ilikuwa hivyo. Nataka kupatia mfano ni kwamba samaki walikuwa ni wachache. Okay. Mboga ilikuwa ni chache kuliko ugali. So samaki walikuwa ni wachache kuliko, so 2 fish and 5 breads. So and then the disciples are telling Jesus now, there's a boy who has, and then they go bring them. And uleta hizo ndizo watu more than 5,000 because Jesus fed 5,000 men. Of course women were more. Walikuwa ni wengi. Most like double. Na sasa plus watoto. Tuseme walikuwa takriban watu 15,000. 15 hapo. So hawa 15 ndio tunapea hizo samaki. Then they were like, mleta tu tuone chenye atafanya. When Jesus took those 2 fishes and 5 breads, what did he do? He took them in his hands and gave thanks.
He gave thanks. So alichukua akaweka kwa mikono yake, akasema I'm grateful. That's all. After being grateful, the fish and the breads multiplied and they were fed to more than 15,000 people. So when Jesus took hata wakasaza. Yes, mpaka wakabeba zingine sijui 12 baskets. Yeah, 12 baskets. So hakuchukua hizo samaki na mkate, akaanza kusema my Father, you know very well I have 5,000 people. I need to feed them, multiply these. No. Aliambia Mungu, thank you. Why did Jesus say thank you? Because he believed that he is thanking God, his Father, for multiplying the fish. So in his mind, in his belief, Liam, this had already been done. Because when do you thank someone? When they have, yes, when I give you something, that's when you say thank you. So even before the fish and the breads were multiplied, he already believed that they have already been multiplied, and he was giving thanks. If you want to multiply anything in your life, the secret is being grateful. When we say that you should be grateful, even when you have nothing, we are saying be grateful for that which you believe is going to be yours. And it is not that which you believe is going to be yours. Hallelujah. It is that which you believe is already yours. Why? The Bible says that if you ask for anything in my name, believing that it has already happened, believing that you have already received, not that you will receive tomorrow, not that you will receive next year or 5 years, believing that you have already received. So the reason why Jesus was saying thank you is because he believed that he have already received enough food to give people. And that is why it happened. So gratitude is the multiplying power in this life. So if you want to multiply anything that you want, if you want a better job, start being grateful for that small one that you have. If you want to have more money in this life, start being grateful for that which you have been given. Because the same Bible says that if you can be trusted for less, then I can trust you for more. That is what happened when a certain guy gave 5 guys the talents. One akaenda akaficha yake kwa mchanga, mwingine akamultiply. And then akawaambia nao, aliye na moja, hata nyang'anywa, ipatiwe aliye na 10. Because huyu kwanza alipewa 5 na aka appreciate. And out of appreciating, be grateful, that multiplied. So if you are not grateful for the little you have, forget about having any more of what you need. Because it is by being grateful that you can be able to multiply things in your life. How does this connect with mindset? This connects in a way that whatever position you are in, whatever circumstance you are in, number one, being grateful means that this which has happened to me, whether positive or not, I am grateful. Why? Because I know that as a believer, God cannot let me go through something to kill me. Anything that is happening to me is happening for my benefit. The question I should be asking is not why am I going through this, God? Is why? What do you want me to run from this, God? You know? Because so many people are so good at complaining. You get them into a situation, the first thing they do is complain. Instead of asking themselves, what can I get from this? So when you have a gratitude mindset, you will see every opportunity in every obstacle. Where others see an obstacle, you see an opportunity. Where others see COVID-19, which is going to ruin their lives and destroy their businesses, you as an individual with a positive mindset, you are seeing an opportunity to grow your career, to become a better person. So if you can be grateful for what you have, you are going to get what you don't. Number 2, let's talk about affirmations. Affirmations is what we call self-talks. The inner conversations, the intra-conversations. Those conversations that you have within yourself. Because
the conversations that you have within yourself are the conversations that determines your fate. So many people says, oh, graph yangu imechorwa. Hakuna graph imechorwa. Kwanza biguni hata hakuna makaratasi ya kuchora graph. Hakuna. Makaratasi sisi tunatengeneza huku. So graph ni wewe unachora. Wewe ndio unajichorea. With every conversation that you have within yourself, you either shape your life to the positive direction or to the negative direction. When you are having self-sabotaging talks, telling yourself how useless you are, telling yourself how unworthy you are, telling yourself how undeserving you are, telling yourself how sinful you are, how hated you are, by the end of the day, you will remain as a hated person, as a worthless person, as a good-for-nothing person. Why? Not because in reality you are useless and worthless, but because you convinced yourself that you are. Those intra-conversations, those conversations happening within you, are the most important conversations that shapes your life in whichever direction that you want. Asante. Number 3. Na kabla uendelee, ningependa tu kutilia mkazo kwa wale kidogo wamekuja kuchelewa. Tulianza na kusema kwamba Thomas Edison ambaye alivumbua hii bulb ambayo inatoa mwangaza, alitengeneza bulb 999 ambazo hazikuwaka. Lakini wakati alipotengeneza ya 1000, hiyo ndio bulb ambayo iliwaka. Na nataka kumuunga mkono mshauri nasaha Eliud, sababu amesema kwamba wakati tunapokuwa na ile self talk tunajizungumzia sisi, tusije tukasema kwamba I have failed, lakini tuweze kusema kwamba what have I learned kutokana na changamoto hii ambayo nimepitia. Thomas Edison hakufa moyo. Wewe ambaye nakuzungumzia sasa hii, umejaribu mara ngapi? Labda umejaribu mara 2 tu. Wewe unanitazama. Labda umejaribu 3. Wewe unasema Bazuu, hapana mimi nimejaribu 10. Lakini unaweza jitoshanisha na Edison ambaye alijaribu mara 999. Kwa hivyo bado una nafasi murwa ya kuweza kubadilisha hiyo hali. Na ndio mshauri na sana anasema kwamba mambo yana tunajizungumzia katika fikra zetu na hisia zetu tuweze kuyabadilisha. Tuwe tunasema kwamba ni nini nimejifunza. Sababu wakati nilitangulia nilisema kwamba Edison aliambia huyo mtangazaji akamwambia kwamba nimejifunza mara 999 vile ambavyo bulb iwezi waka. Kwa hivyo sasa naweza simama na nifunze watu. Wewe ambao uko hapo unaweza sema, unaweza funza watu nini? Na labda umefanya mara 2 tu. Karibu. Enda kwa ya 3. Ya 3 ni mindfulness. Yes, mindfulness. So let's talk about mindfulness. To be mindful means to be aware and in control of what you are thinking. That I am aware I'm thinking something negative. And this negative thing that I'm thinking is going to bring more negative things into my life. So you want to be aware and in control. And being mindful now connects with the kind of conversations you are having in your mind. Because your mind is always talking to you. Your mind is always having a conversation with you. And maybe sometime, not sometime, but what I wanted to say is, maybe at some point, we will need to tell these people exactly who they are. Because what I've said is this, that sometimes your mind is going to tell you things. So that tells you that you are not your mind. There's you and there's your mind. Because sometimes people say that I should listen to everything that my mind says because they think that their mind is them. But you are not the mind. You have the mind. You have a mind, but you are not the mind. So you need to be... Haweze kuweka mpaka na anaujua kweli huu ni mpaka. Yes, there need to be boundaries between what, you should be in control. You should be telling your brain or your mind, this is the conversation that I want you to have. Kama utaishi hapa, if you are going to stay here, if you are going, it's just like what parents tell their kids. That's not happening in my house. It is either you do what I say or you move out. My house, my rules. So as an individual, you also need to tell your mind the same thing. If at all you are going to stay in this car, if you are going to stay in this brain, it is my brain, my rules. You are going to think what I want. You are going to keep telling me things that are going to work for me.
So many people keep letting their thoughts learn uncontrolled, unchecked. So you just let your mind wander wherever it wants to wander. But when you let your mind wander wherever it wants to wander, remember, it's not going to wander and come back empty-handed. No. You let your mind wander in the wilderness, it's going to bring back things that it has gathered from wherever it was wandering. So your goal is not to prevent your mind from wandering. It is to make sure that your mind is wandering in places where it is going to bring things that are going to be of benefit to you. Sure. You just sit down and you let your mind wander in negativity, it's going to bring negative things to you. You let your mind wander in positivity, it's going to bring positive things to you. So being mindful is very important because it is being in control of what is happening within your mind, what is happening within your thought. You can listen to your thoughts because you can listen to your thoughts. Yeah. Bazuu, right now, if I told you to say, I'm happy, just say that in your mind. Don't verbalize. I'm happy. Nina furaha. Yes. If you can say that in your mind without even verbalizing it, bila kutoa hiyo sauti, you say, I'm happy. In your mind. You can hear it. You can hear those words. You know? You have not verbalized them out. Hujatoa hiyo maneno. Lakini kwa mind, umeisema kwa mind na umeisikia. That means that you can listen to your mind. That means that if you are careful enough, if you are present enough, because being grounded in the present moment means that you are observant of what is happening in the immediate environment. The reason why most people are not mindful or find being mindful as a challenge, it's because you like traveling and wandering and living in the past and in the future. You are never living in the present moment. So where your mind is trying to tell you, please focus on this present moment. Just focus on this moment we have here. You are there saying, oh, my first ex who I had 5 years ago alinicheat na sister yangu. Huyo ex mwingine akanicheat na best yangu. Huyo mwingine akanicheat na nyanyangu. Mimi nimeoa. You know? Hata umenikumbusha jambo kidogo Mshauri na Sani kwamba nimekumbuka kuna mfano ambao tunauona kila wakati. Na hasa vile ambavyo umezungumza kuhusu nini ambao kwa fikra zetu tunafikiria nini. Na nikaona mfano wakati unakuwa kwa gari. Ile kioo ya pale mbele inakuanga kubwa. Lakini ile kioo ya kutizama nyuma ni kadogo tu. Inaashiria nini? Inaashiria kwamba ufikirie mambo makubwa yale ambayo yako mbele yako. Lakini usisahau sababu tena pia usipoangalia hii kioo ndogo kama wewe ni dereva shupavu basi kama unajaribu labda kugeuka na usipoangalia basi utaenda kuigonga gari za wenyewe. Lakini ni vyema tuweze kuelewa mtazamaji ni kwamba kwa kama huyo dereva anaelewa kwamba mahali anaenda ndio muhimu. Lakini asahau kwamba lazima uangalie. Lakini sasa sisi katika udhaifu wetu kama binadamu hiyo kioo ndogo ndio inakuaga kubwa. Ndio kubwa kuliko unaangalia yale mambo mabaya ulifanya na kuweza kufikia vile ulitaka na ile kioo ya mbele inakuwa ni ndogo sana. Sasa unasalia tu pale kwa mambo yale badala uendelee mbele. Na hivyo ndio tunasema kwamba ili uwe na positive mindset ama mawazo chanya ama mawazo mazuri ni vyema tuweze kuelewa kwamba kioo cha mbele ambazo ni fikra zile ambazo unazifikiria ziwe ni fikra nzuri. Karibu. Ziwe ni fikra nzuri. Twende sasa jambo la 4. Right. Before we stride over to the fourth point, I wanted to say this, that when you are grounded in the present moment, you cannot miss anything. I always say this, the day I will have enough resources, such that I'll be taking my family for holidays. Tunaenda Mombasa, tunakaa huko siku 3, 4, 5. I'll make sure that when we are leaving the room, kama tunaenda kuswim, kama tunaenda kuangalia wanyama, nobody carries the phone. Because I've seen so many people that the only thing that is making someone to go to have an adventure is so that they can take the photos. That this person is so much concerned about taking the photos and then baada ya kufurahia mandhari ile ambao they miss everything.
They miss enjoying that moment of kuona hiyo huyo mnyama in life. Anachukua picha ndio akirudi kwa nyumba aende scroll. Sasa kwa nini ungekaa tu kwa nyumba ugugu picha za huyo mnyama and then uangalie instead of going to a game park for the sole purpose of kuchukua videos, kuchukua nini. So if people can learn how to be grounded in the present moment, you cannot miss anything. You'll be able to see everything that is coming. And you have used a very perfect example of the front mirror and the rear view mirror. Haka kadogo kakuangalia nyuma, it's for the driver to run a lesson. Angalia achungulie tu nyuma kidogo aone ya kuna gari inakuja speed huko. So you know there's something happening in the back. So haka kakuangalia nyuma nikakusoma lesson, sika kuligret. Ati hapa nini kwa kusaidia uweze kufanya maamuzi ambazo ni ya busara. Exactly. So let us not focus on what has happened because there's nothing we can change. You cannot change what happened. There's nothing you can do about that. You cannot also change what is going to happen because the future has not yet happened. True. And the moment you focus so much on the future, you miss on the present moment. Yes, this one mambo ambao ungeboresha. And do you know katika wakati uliopo? Do you know the reason why most people have are living lives that they do not like, lives that they do not live is they do not love. It is most likely because a few years back they were afraid that they were going to be there. When you are afraid that you are going to something is going to happen, you are only focusing on that thing. Well. So when today you are afraid, like for example kama ni uko na gari ukitoka hapa tukienda nyumbani, nikwambie Bazuu leo uniambie kwa nini nalifeel leo kama nitakosa accident. By the end of the day most likely you are going to cause an accident. Because the only thing that you are thinking about is accident. So we need to be mindful. Asante. Number 4. Umezungumzia kuhusu mind. Sasa hiyo ya mindfulness. Yes. Sasa inazungumzia sasa self compassion. Sababu mtu kama huyo ambaye anafikiria mambo ya zamani huwa hajifikiri. Yeye anang'ang'ana kufurahisha wengine. Unaona? Anafurahisha wengine. Lakini yeye hajifurahisha. Na mimi nadhania niko na changamoto. Sasa unapata watu wengi nina bidii sana ya kufurahisha wale watu ambao wako karibu na mimi. Mpaka hata wakati mwingine najisahau. Na nadhania leo hii show pia imenigusa. Imenigusa kwa njia ya kwamba nafaa kujikalisha pia niambie mwili pole. Yes, after kuambia mwili pole ukuje session pia. Ukuje kwa ofisi kesho so that we can go deeper into the issue. Nione hii mambo ya kufurahisha watu. Yes. Pia inachangia kuona kwamba mambo mengine hayani vizuri. Na labda mtazamaji uko hapo na labda uko katika hiyo hali pia. Ni vyema pia uweze kufanya mawazo ya busara na ubadilisha. Karibu, hebu tuelezee ni nini tunaweza fanya ili tusiwe watu wa kujihurumia. So being compassionate to yourself. Self-compassion is very important. There are so many people who are so good at loving others, taking care of others, but they don't do the same to themselves. One day, I was watching show our producer, naitwa Kim Proper. Akatuambia hivi, I can say it because iko kwa YouTube channel yake. Akasema hivi, I have come to realize that I'm so good at identifying other people's talents, but I rarely reflect on what my talent is. I'm so good at looking at other people and telling them, you are great at this, you can do this. And actually going into the extent of supporting that person to help them to become the best version of themselves. But rarely reflects into the inside to ask himself now, what am I good at? You know? Yeah. There are people who live like that. This is somebody who is so nice, who is so good at treating others, interacting with others. But when it comes to interacting with themselves, changamoto inaingilia hapo. It's the most self-sabotaging na wengine interaction they have ever had. Yeah. These are people who are in toxic relationships with themselves. You know, there are people like that. Yeah. There's somebody who has, yes, so many people. This is somebody who has a very healthy relationship with others, but they have a very toxic relationship with themselves. There's somebody who is in a toxic relationship with themselves. I'm the toxin. Mimi ndiye sumu
kwa hii relationship niko nayo. Mimi ndiye sumu kwa maisha yangu. It's like a book I was reading. The title of the book is You Are the Mountain That You Are Meant to Climb. You are the obstacle that you are supposed to overcome. That is like to tell you, you are the enemy of yourself. You are your enemy. As I conclude on that, self-compassion, so that we can go to the people who surround you. Kuna methali nilimention. Kikuracho kinguoni mwako. Let me ask you something, Bazuu. Ndio. Sorry. Let me wacha tutumie our viewer. So, wewe ambaye unatuwatch, no. So wakati umeenda kuoga, umetoa nguo zote. Nini huwa nguoni mwako? Nani mwingine anakuwa nguoni mwako? Ni wewe. Ushaitoa nguo ukapata neighbor yako? Hujawahi. Hujaitoa nguo ukapata your enemy? So, the deeper meaning of kikuracho kinguoni mwako, the question you are supposed to ask yourself, nani ako nguoni mwako? Literally, wachana na nini. Literally ask yourself, nani ako ndani ya nguo zangu? Si ni mimi? So, mimi ndiye kikuracho. Mimi ndiye kikuracho. So, my friend, wewe, yes, wewe ndiye kikuracho. Because it is, as we had mentioned, because of those negative self-talks that you have, those negative self-talks are the ones which are ruining your life. Hiyo kujiambia huwezi, kujiambia you are not worthy, kujiambia you are not, you are good for nothing, kujiambia, in our family we are not built for this. Familia yetu tunakuwa wanyonge, familia yetu hata wazazi wangu, hata brother zangu hawakufika hapa. Those conversations that you are having within yourself, hizo ndizo kikuracho. Na those conversations are happening within you or you watch. Au unakaa tu pale, unachukua whiskey ama Del Monte yenye unapenda, unakaa hapo, unajiangalia ukiruini maisha yako through the conversations that are happening in your mind. So it is very important that you can talk to yourself more positively than you talk to others. You can love yourself more than you love others. That is the gospel that Jesus was teaching. How? Jesus said this, love your neighbor as you love yourself. What Jesus was saying is that there's no way you can love your neighbor if you don't love yourself. If you want to know how to love your neighbor, you're going to have to start with loving yourself. That is why he said that, love your neighbor as you love yourself. If Jesus was not preaching about you first loving yourself, akasema, love yourself as you love your neighbor. Meaning, you should love yourself, you should love your neighbor first. So that by loving your neighbor, you can love yourself. But that's not what he said. He said, love your neighbor as you love yourself. So if you've got to learn how to love, you've got to learn by loving yourself. If you've got to learn how to be kind to others, you've got to learn first how to be kind to yourself. If you've got to learn how to take care of others, you've got to start with taking care of yourself. Asante. Because the moment you take care of yourself, you create that capacity and room and the energy to be able to take care of others. Tumebakisha moja. Moja. Na producer ananiambia muda unatupa kisogo, kwa hiyo itakubidi uweze kufanya haraka. Good. Kwa ndio tuweze kumalizia. When you talk about kuzingirwa, mazingira. Being mindful wale about labda unakuwa na marafiki ambao hao baada ya kukuchocha, hao ni watu ambao wanakuweka chini. Exactly. So you need to be very careful about the kind of people you are associating yourself with. Because we always say that when you interact with the wrong people, you're most likely going to have a life you don't like. It's what people usually say, that if you are associating with 5 millionaires, with time, you're going to be the 6th. If you're associating with 5 businessmen, with time, you're going to be the 6th. The same. Na labda niweze kutia tu mkazo ni kwamba, au sema hivi kwa Kiingereza nasema, show me your friends and I'll be able to tell what kind of a person you are. Nionyeshe marafiki zako na ndaweza kuelewa bayana wewe ni mtu aina gani. Na nazidisha mimi kama Bazuu nasema kwamba kama marafiki wale 5 uko nao saa hii, ndio ulikuwa nao miaka 5 iliyopita, basi uelewe kwamba hakuna mabadiliko makubwa yatakuwa miaka 5 ijayo. Actually, something is wrong. Lakini huo ndio ukweli wa mambo. Na ndio anazungumzia kuhusu watu wale ambao wanakuzingira. Karibu. So if you want to change your life,
if you have been stuck in the same position as you said for 5 years, and then you have tried to umejaribu kufanya vitu, but the next step should be trying to change your friends. Kwanza toa wote, ukae peke yako, and then start refocusing, you know, start zooming in and out. So when you are careful about the kind of people you are associating with, that means that you are careful about the people who are, you know, supporting you or not supporting you. Because there are so many, especially men, you allow negative friends to associate with you, and then by the end of the day they end up influencing your life in a negative way. Huyu ni best yako, anajua uko na familia na yeye ni siko, lakini mko kwa club saa 6 ya usiku anakuambia ongezewa, lakini hajakuuliza swali, wewe wake Nuthia, si uko na familia? Ndio. Papa Kenuthia, si uko na the last time I checked ulikuwa na bibi na watoto 7 na uko hapa ni saa 6. Hebu enda nyumbani haraka. Kwanza unaitisha chupa ya nini, nyingine ya nini? Na nyumbani najua wanakula sukuma. Hiyo chupa ulikuwa unaitisha sijui 300, enda ununue panyama upeleke nyumbani. Those are the kind of friends that you are going to have. You see? But if the kind of friends wenye uko nao ni wenye unawaambia, hey wewe naona kumekuwa usiku guys, and unajua familia iko, I need to go. Akwambia wewe kunywa ongeza wengine uende nyumbani kwani wewe siwe ndio mwanaume wa hiyo nyumba. Ongeza wengine uende nyumbani ukinuka mwanaume, ukifika huko atajua umefika. So those are people who are destroying your life. You need to associate yourself with people who are going to correct you without caring whether the friendship is going to die or not. I'm one of those kind of people. Mimi ukifanya makosa, mimi sikojeagi ati nini. No. Mimi nakwambia hapo. I'm going to hii nao ni ujinga uko nayo hiyo. Sometimes I don't even mimi hata sipitagi ati panya nuti nini. No, mimi nakwambia wewe this is wrong. And for as long as you are going to be my friend, it's either you change this, you have to change this, or this friendship is gone. So you need to be very careful about who you are associating with, because whether you like it or not, those people are influencing your life in one way or another. So if you choose the right friends, your life is going to move into the right direction. If you choose the wrong friends, your life is definitely going to move to the wrong direction. So it's up to you. And let me tell you something as I conclude on that. Because najua muda unatupa kisogo. Karibu tufukuzwe vile. Tunafukuzwa. So najua show imepamba moto, lakini sasa muda nao unatuambia tafadhali. So when we are talking about choosing the right friends, so every time that you associate with someone in one way or another, this person influences your life. When you allow someone, for example, let's say you are with friends, and then this friend makes a decision for you. Anakuambia Joroge, si tukunywe biri. And then mimi sikunywa pombe. Alafu unajua kesho niko job. Mimi sitaki. And then you are like, bana, lakini juu hii ni best yangu. Sitaki kubetray ubeste. So let me just do it for the sake of friendship. Cheers for the friendship. Kesho ukifutwa kazi, please don't come to your friend telling them, ni nyinyi mlinifanya nifutwe kazi. So when you allow someone to make choices and decisions for you in your life, don't go blaming them. Because I failed to make a decision. By failing to make the decision, I made the decision of letting you make the decision for me. You see? So by the end of the day, I may think that mimi niliamua kukunywa hiyo pombe, ni mabesta wangu waliniambia, but by not saying no, you said yes to your friend to choose for you. By the end of the day, it is your choice. You cannot blame anybody. Tuweze kuweza kuelewa hilo jambo. Yes. Asante sana mwalimu na saa mtazamaji, tumekuwa tukizungumzia kuhusu kuwa na positive mindset ambao ni mtazamo chanya ama mtazamo mzuri ama na mambo kama hayo. Na tumezungumzia mambo matano, tukaanza na kutoa shukrani, ya pili tukaona kwamba ni vyema uweze kuwa unajishukuru ambao ni mindfulness, unajiangalia tena, pia kujitia moyo. Tukazungumza kwamba lazima uzingirwe na watu na pia zile fikra ambazo unakuwa nazo ndani ya fikra yako. Ukiwa ni fikra ambazo ni potovu, basi mindset yako itakuwa ni mbaya. Nataka turejee kwa daktari na nataka kumuuliza umuhimu wa kuwa na positive mindset katika afya zetu. Najua kuna watu wagonjwa hata wamelazwa hospitali sababu ya nilikuwa nasoma kwamba wakati nilikuwa katika
kabla tuingia kwa show, nilikuwa nimesoma kwamba hii positive mindset, hiyo kuchangamka, kuna kemikali fulani zinawekwa, zinaingia ndani ya mwili, na hizo kemikali zinafanya mwili unaburudika, kama ni hata miaka inapunguka na mambo kama hayo. Hebu tuelezea mtazamaji aweze kuelewa kwamba umuhimu wa kuwa na positive mindset inaweza kuwa inachangia pakubwa sana. Labda madawa yale ambao kama labda kuna mwingine wa kila saa lazima anywe dawa ya kuumwa na kichwa, sababu amekuwa akifikiria mambo mabaya. Hebu tuelezee, alafu tutaweza kumalizia. Our bodies, kwa dakika 2 tu. Our bodies. That's why hata sijasema thank you. Thank you Bazuu. Na nimeanza direct. Our bodies are the greatest manufacturers of chemicals. And our body, every emotion is a chemical reaction. Every emotion that you see, when you see somebody smile, just know that there's a nice chemical reaction that has happened that has made that person smile. When we embrace positive mindset and especially gratitude, you activate your brain to release a chemical called dopamine and serotonin in your mind. When those chemicals are released in your mind, they make you either feel nice or feel bad. So when someone is lazy, they drag their feet. Yeah. When somebody is lazy, they don't want to go somewhere, they drag their feet. Dragging your feet has nothing to do with your feet. It has everything to do with your mindset. Because the moment you start there and there, you're like, let me run. You're actually going to run. So every reaction in your body is as a result of what is happening in your mind. Because your mind is the command center that tells every other organ what it's supposed to do. So cultivating positive mindset, it's very, very healthy to our bodies and our minds. The power of mindset, it's something that even the researchers have not yet been able to conclusively understand. Because there's someone, your body is designed to heal itself. That is one thing that people know. But they don't know how your body is supposed to heal itself, but by having a positive mindset. Have you ever wondered why most people recover faster when they go back home and why they recover slowly when they stay in the hospital? It is because in the hospital environment, there's a lot of negativity. There's somebody crying there, there's somebody dying there. So there's a lot of negativity. So you absorb that negative energy, and then that one influences your healing. But when you go home, that's a natural environment. Everybody who is coming in, they're coming telling you, you are going to heal. Don't worry, we are praying for you. You'll be well, quick recovery. So positive things are the ones which are coming to you. So when you embrace positive mindset, you are definitely going to see positive results in your life. When you embrace negative mindset, all you're going to enjoy is the negative things that are going to happen in your life. So if you're able to control what is happening with your mind, if you're able to shape your perception, you're going to shape your world. And as I conclude, so many people ask me, Eliud, how can I be able to change my future? How can I be able to shape my future? And I tell them, the best way to shape your future, the best way to change your future is by creating it. Because when you are creating something, you are creating that thing which you want. You are creating that thing which you like. You are creating that thing which you love. But so many people are operating on the autopilot mode, where they are being pushed and forced into reacting and doing things in their life because of self-limiting beliefs that they have, because of the negative energy of the things they are feeding themselves. And so many people are so good at feeding themselves with negative information. Leo umewatch kwa news watu 70 wamekufa, sijui mwingine amechomwa, sijui mwingine amenyongwa, sijui mwingine amedungwa visu. That is negative energy that you are absorbing. Unasikiza music zenye ziko na negative energy. So you want also to be careful about what you are feeding your mind. Because you feed your mind with negativity, it is going to reflect in your life. So the kind of a life that you see, Bazuu, the kind of a life that you see in the outside, in the physical reality, that is a perfect reflection of what is happening within you. If you are living a life you love, it is because you are having nice conversations within yourself.
If you don't love the kind of a life you are living, it is because the kind of conversations that are happening with your mind are wrong. So if you want to change your life, if you want to change your reality, start by changing what is happening here. Because it is what is happening here that is being reflected in the mirror of reality, and that is what you are seeing outside. Wacha tuwe positive. Asante mtazamaji, umeyasikia leo. Tumeyaleta yote pamoja. Na tuna na wingi wa matumaini kwamba kuanzia leo utafanya maamuzi mazuri na uweze kuwa na positive mindset. Na tumeona positive mindset ama mind and the body kuna vile zinawiana. Na wakati fikira inafikiria mambo mapotovu, basi hata mwili nao unakamata mambo kama hayo. Na ndio mara mingi inaleta magonjwa kama ugonjwa wa pressure, kushtuka kwa moyo, pia hata mahoma, sababu ile kinga ya mwili inapunguka. Sababu kama vile mshauri nasaha alisema kwamba wakati unapofikiria mafikira potovu, kuna kemikali ambayo huwekwa ndani ya mwili, ndani ya damu. Na ikiingia ndani ya damu inaenda inaathiri viungo vyote vya mwili. Na ndio unapata watu wengi labda toka kwa hospitali sababu ya kuwa na negative mindset. Kwa hivyo wapendwa, ningependa kuanzia leo tufungue ukurasa mpya na tuweze kuwa na positive mindset. Huu ni Bazuu, the wise man, nikiwa na mshauri nasaha Eliud, na hii ilikuwa ni chumba cha mawaidha. Napenda kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper na director wangu Ann na mama yetu ambaye tunampenda Pastor Naomi kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kuleta kipindi ama show kama hii moto, ambao na wingi wa matumaini kwamba utakapoisikiza itaweza kubadilisha. Wewe ambao ulikuwa kila saa unanungunika, basi utabadilika, uanze kuwa mtu wa kutoa shukrani. Wale kidogo wameingia kuchelewa, sisi ni watu wa karimu. Ukienda katika mitandao yetu ya kijamii, iwe ni YouTube ama Facebook, utatupata pale. Na pia tunaanza kuingia TikTok, kwa hivyo utapata filamu ndogo ndogo za hii kipindi, na ndio na link utaipata hapo chini. Unaweza rejelea katika Facebook ama YouTube ndio uweze kuona show yote kwa ujumla, na ndio iweze kukubadilisha. Kama kawaida, chumba cha mawaidha ni chumba ambacho kinawaletea mafunzo, ni chumba ambacho kinawaelimisha, ni chumba ambacho kinafunua yale yaliyofichika, na ndio wewe mtazamaji uweze kuinuka kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Hadi wakati mwingine, Ijumaa saa 9, mimi ni wenu Bazuu, nikiwaaga na msemo mgagaa na mpwa hali wali mkavu.